Axiom Mission 4 to the International Space Station. From that capture moment, which again was 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern over the North Atlantic. It takes roughly about 2 hours to get everything pressurized and checked out before we open up the hatches and welcome in Axiom Mission 4 to the International Space Station. Dragon, SpaceX on Dragon Aground. That call on the cabin mic actually came over Dragon Aground. Thanks for the catch. We reconfigured. This is Mission Control Houston as we continue to follow along the progress of the contact capture and beginning of hatch opening procedures as Axiom Mission 4 has arrived to the International Space Station with contact at 5:31 a.m. Central Time. The soft capture and ring have been retracted and stowed away. The 12 hooks around the nose, the bulkhead there of the Dragon SpaceX connected to the pressurized mating adapter have latched on to create the hard mate. The umbilicals have been extended to allow for Dragon to run on power and communication lines provided by the International Space Station. And now looking at approximately 8:35 a.m. Central Time for welcome remarks, and shortly after the Axiom Mission 4 team make their way through the hatchway and into the International Space Station. The docking procedures between the soft capture ring, the hooks, and umbilicals have been completed. Station on the big loop. Node 2 overhead hatches open. Houston copies.
Goedemorgen. Zo. Zo. Hoe gaat het vandaag? Hoe kijkt u terug op de afgelopen dagen in Den Haag? Ja, de top was natuurlijk buitengewoon succesvol. Ik denk dat Nederland en Den Haag echt onwijs trots kan zijn op datgene wat er zowel in de organisatie gebeurd is, want het was natuurlijk een vlekkeloze top. En ook met een fantastisch resultaat, die ik ook eerder ook al heb gezegd, dat is echt historisch. En ik denk dat we over een aantal jaren terugkijken naar deze top. Van hier zijn belangrijke besluiten genomen in het kader van de vrede en veiligheid van Europa, Amerika en Canada. Is er nou ook een einde gekomen aan de transatlantische relatiecrisis? Nou, ik weet niet of hij er was, maar ik denk dat in ieder geval gisteren duidelijk is geworden dat Amerika de NATO vol steunt. Artikel 5 gewoon op geen enkele manier ter discussie staat. En Europa een belangrijk besluit heeft genomen, namelijk het been bij te trekken. En daarmee de transatlantische relatie in ieder geval versterkt is. Heeft u dan ook tegen Donald Trump gezegd, nu wij hebben geleefd als Europa, wordt het misschien ook tijd om te stoppen met die handelsoorlog? Ja, we moeten die twee dingen uit elkaar halen. Maar ik heb wel tegen hem gezegd dat voor wat betreft Nederland, een land wat eigenlijk bestaat bij de gratie van handel en open handel, dat wat ons betreft er eigenlijk helemaal geen tarieven moeten zijn. En wat ons betreft gewoon open handel moet kunnen zijn. Ja, wordt het niet tijd dat de Verenigde Staten ophouden daarmee? Nou ja, we zijn permanent in onderhandeling en dat gebeurt natuurlijk door de commissie. En ik ga ervan uit dat we uiteindelijk tussen de commissie en de Verenigde Staten goede onderhandelingen plaatsvinden. Dat het leidt tot voor iedereen gewenste resultaten. Ja, maar stond hij open voor het argument dat je tussen goede vrienden niet dit soort maatregelen neemt? Ja, hij kijkt erg vanuit het Amerikaanse belang, dat weet u. En hij heeft mijn opmerkingen wel verstaan. En hij weet ook dat Nederland een belangrijke handelspartner is voor Amerika. Dat we ook ongeveer voor 1 miljoen mensen werkgelegenheid verzorgen. Dat we een onvoorstelbare hoeveelheden miljarden investeren in Amerika. En ik denk dat dat in ieder geval helpt in het hele proces. Ja, vandaag weer een nieuwe top. Het is een topweek, kun je wel zeggen. Ja. Waar onder andere zal worden gesproken over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Denkt u dat het gaat lukken om het daarover eens te worden met z'n allen? Ja, dat moeten we zien, zeg ik heel eerlijk gezegd. Want het is bekend dat vaak sanctiepakketten toch erg moeilijk zijn om dat met volledige unanimiteit te doen. Maar ik heb goede hoop dat het 18e sanctiepakket er gaat komen. Ja, maar u twijfelt nog of het daadwerkelijk vandaag gaat lukken? Nou ja, het is ook bij de minister van Buitenlandse Zaken uiteindelijk dat het echt besloten wordt. Dus dat komt binnenkort daar weer terug. Maar we zullen het er ongetwijfeld vandaag over hebben. Meneer Schoof, grote deel gesloten is op de NAVO-top. Hoe werkt dat nu door deze EU-top? Er zit eigenlijk een soort follow-up op wat we gisteren al hebben gesproken. Ja, ik denk dat dit echt een andere top is. Waarin we ook wel even over defensie praten. Maar hier gaat het natuurlijk toch over andere onderwerpen zoals migratie, zoals over economie en de handel en de situatie in het Midden-Oosten. Dat zijn dus echt wel andere onderwerpen. Maar ongetwijfeld zal er ook nog even door de diverse regeringsleiders terug worden gekeken naar gisteren. En misschien ook nog wel worden gesproken over de vraag, ja, maar hoe zit het nou met de financiering? En dan kunnen we in ieder geval constateren dat met het pakket wat er nu ligt, met de escape clause, met SAFE, toch een pakket van rond de 800 miljard in theorie. Met het European Defence Investment Program en met die Defensie Omnibus, dus voor de versimpeling, dat er echt heel veel maatregelen zijn genomen. En ik denk dat dat ook is wat we nu nodig hebben op dit moment. Echt niet nodig is om te spreken over nog weer nieuwe financieringsarrangementen ten behoeve van het halen van de 5%. De Franse president Macron zei gisteren, laten we nu ook meteen doorpakken. Na de NAVO-deal laten we ook een handelsvrede sluiten. Dat zijn letterlijk zijn woorden. En hij zegt het is eigenlijk absurd dat Amerika aan de ene kant een deal sluit met bondgenoten over defensiebudgetten. Aan de andere kant met diezelfde bondgenoten een handelsoorlog aanvangen. Deelt u daarmee? Ja, ik denk dat het goed is om en gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. En dat lijkt me echt ook de inzet. Maar het is nu aan de commissie en de Verenigde Staten om daar met elkaar samen uit te komen. Maar wat mij betreft 0%. De Duitse bondskanselier Merz die was vrij kritisch deze week op de Europese Commissie. Hij vindt het allemaal te complex, te traag gaan, die onderhandeling. Hij zegt zelf, we moeten binnen enkele dagen al een deal sluiten met Amerika. Heeft hij gelijk? Nou ja, soms heb je tijd nodig. En die tijd hebben we elkaar ook gegeven. En we hebben gezegd, we willen ook een beetje kalmte bewaren. Niet meegaan in alle retoriek. En zorgen dat je gewoon op een goede manier met de Amerikanen overlegt.
om daarmee het beste resultaat te halen. En nogmaals, het beste resultaat is 0%. Maar u zegt we hebben tijd nodig, maar de tijd dringt. 9 juli, dat is de deadline. Voor die tijd moet er een deal zijn. Anders gaan de importheffingen fors omhoog. Hoe staat het met die onderhandelingen? Is een deal in zicht? Ja, daar praten we vandaag over en wellicht kan ik daar aan het eind van de dag iets meer over zeggen dan nu. Want er moet echt heel veel bijgebouwd. Ik ben de afgelopen 2 dagen vooral bezig geweest met de NAVO-top en met alles wat daarmee samenhing. En ik kijk terug op een buitengewoon mooie top. Bent u bang dat Spanje misschien een spelbreker kan zijn? Trump dreigt Spanje met handelsmaatregelen. Maar ja, de enige manier om Spanje te straffen met handelsmaatregelen is door de hele EU te straffen. Nou, ik denk dat ik heb die opmerking gehoord op de persconferentie van president Trump. Maar er is natuurlijk veel te vroeg voor. Nu lopen die dingen nog echt los van elkaar. We hebben nu een deal gesloten met betrekking tot defensieuitgaven. En we zijn als Europese Commissie is nog een onderhandeling met de Verenigde Staten over de importtarieven. Blijft voor Nederland nog steeds gelden dat u geen gebruik gaat maken van de opties die Europa biedt voor het lenen van geld, voor de defensieuitgaven? Ja, wat Nederland betreft, het Nederlands kabinet, maken wij geen gebruik van SAFE, omdat we het goedkoper kunnen lenen op de markt. Maar belangrijk voor Nederland is vooral dat we wel mee kunnen doen in de arrangementen die worden gesloten om die defensiemiddelen aan te schaffen. En dat ook derde landen daarin mee kunnen doen, zoals VK, Turkije en Noorwegen. Maar ook Amerika overigens. En met betrekking tot de escape clause, wij vinden het budgetair beheer uiteindelijk belangrijker. Maar ongetwijfeld zal dat ook de komende maanden nog veel discussie geven en wellicht ook bij de formatie. Ja, want het is toch niet verleidelijk om te zeggen, we laten de begroting kort tijdelijk wat verder oplopen, zodat we die defensieuitgaven ook kunnen doen die nodig zijn. Ja, maar de verleidelijkheid is misschien precies het gevaar. Want uiteindelijk moet het allemaal wel betaald worden. Er is niet zoiets als gratis geld. En dan kan het, dus daarom dat we ook als Nederland zeggen, we maken daar geen gebruik van. Maken landen die daar gebruik van maken die dan dus gebruik van gratis geld en doen die eigenlijk Nee, die maken hun eigen afweging. Zolang ze zich maar realiseren dat het geld wel weer een keer terug moet worden betaald. En dat het niet zo is als je gebruik maakt van de escape clause, dat alsof dat gratis geld zou zijn. Nou, en ik denk dat het goed is om dat elke keer te realiseren. Dus ik ondersteun de aanpak tweede van mijn Mexicanen ook die over meer rustig niet kan provoceren. Nou, het sanctiepakket is in de bilaterale overleg wel aan de orde geweest, omdat in Amerika ligt ook een sanctiepakket in de Senaat. En dat sanctiepakket is een beetje pending tussen de Senaat en de White House. En ja, dat is daar aan de orde. En het is aan de Amerikaanse partij om te kijken of ze ook dat sanctiepakket al dan niet invoeren. En ondertussen werkt Europa hard door en vindt er wel coördinatie plaats. Ja, ik denk dat een sanctiepakket zoals dit 18e sanctiepakket, dat is echt wel weer een vrij stevig sanctiepakket, omdat het ook onder andere met betrekking tot de banken raakt. Ik denk dat dat in die zin echt een belangrijk sanctiepakket is. Maar de druk op Rusland, die we belangrijk vinden om te worden opgevoerd, wordt natuurlijk veel steviger als ook de Amerikanen hun sanctiepakket activeren. Ja. Inderdaad, we beginnen met een migratieontbijt. Een initiatief, zoals je weet, van Giorgia Meloni met de Frederiks en mijzelf. En ik denk dat het heel goed is dat we daar weer spreken, onder andere over terugkeer. Dat blijft een belangrijk onderwerp, om te kijken hoe we dat voor elkaar kunnen boksen. En we spreken onder andere ook, wat mij betreft, over de terugkeerregeling voor de Oekraïners. Ik moet eigenlijk zeggen, de tijdelijke regeling voor de ontheemden. Maar alvast nadenken over als er een staakt het vuren en vrede komt in de Oekraïne, hoe we dan met die regelingen omgaan om te zorgen dat uiteindelijk de wederopbouw van de Oekraïne ook door de mensen die nu in Europa zijn mee kan worden geholpen om dat te realiseren. Oh, dat zou zomaar kunnen, omdat zeg maar die manier van werken, dat is een manier die ook al een aantal keer aan de orde is geweest. Ook in de brief van alweer een tijd geleden van Ursula von der Leyen heeft gestaan. Nederland is daar ook zeer in geïnteresseerd om dat te doen. En ook te kijken om daar al mee te beginnen, ook al hebben we het allemaal nog niet precies geregeld. Maar wel op een manier dat het ook de steun van de Europese Commissie kan rekenen. Nou, hartelijk dank. Well, I think it was a very good summit.
and we achieved a big result with the 5% increased defense spending, which I think is very important for peace and security in Europe, in Canada, and the United States. So I'm happy. Yes. Yeah, I think it's very important that Mr. Trump is putting a lot on the table to create ceasefires. And as Europe, we should step up and then go along in creating diplomacy, because that's always the best answer to every conflict, and try to realize ceasefire and peace through diplomacy. Thank you very much. Bye-bye. Meters from what they call waypoint 1 into docking. A lot of focus on what's being shown on the displays. We have several parameters that we're monitoring: closure rate, the what they call the corridor, etc. There are a few things that could cause the system to stop or retreat or even break out, which means you'd come back and try to rendezvous on another day. So that's really what's going on, at least technically, I guess, in your mind. Obviously, emotionally, it's a completely different story. You know, you've been in there in these cases, their cases, they've been in there for, almost 30 hours since launch. Not a ton to do. And so they're very eager, I'm sure, to get aboard the ISS and start working. So for you, on your missions, say AX-1 and AX-3, what was this moment of the anticipation of the hatch opening? What was that like for you and your crew? Like a lot of spaceflight, it's very busy, and you're trying to juggle a couple of different emotions. I mean, obviously, one is you've got a lot to do. They're getting out of their suits. They're putting on their flight suits to get across. They've got some reconfiguration of the onboard systems to take care of. So on that plane, you're sort of focused on the task at hand. But secondarily, you're thinking, again, a lot about, what it's taken to get here, what is this going to be like when I float aboard the ISS for the first time. So there's an emotional component that is also pretty strong. A lot going on. So backing up even further, before you get to that kind of emotional moment of crossing the threshold, tell me a little bit more about the journey to get to that point. We, on this end, get to see launch, ascent, and then spacecraft separation. But after that, as you mentioned, you're kind of on your own. What are some of the hallmarks of your transit up to the station? Yeah, as you know, Ronnie, from the time of post-orbital insertion, when the Dragon is configured for on-orbit operations, until you really start the approach initiation, you're basically playing catch-up. And I heard it very well explained by John yesterday on the broadcast during launch, that it's basically you're on the same lane as the ISS, but now you've got to catch up. And the way we catch up is by having an orbit with a lower altitude than the ISS. So we actually go around the Earth a little bit faster each time. And with each lap around the Earth, we get closer and closer. And so there's not a ton to do. Those maneuvers to adjust the orbital altitude, we call them burns. They happen, first of all, automatically. Of course, we are monitoring when they're going on. But between those things, there's not a ton to do. The Dragon is a very efficient spacecraft for what it is meant to do, which is transit to get you from the Earth to the ISS. But it's not really cut out to be an on-orbit anything, really. So you're just sort of hanging out. They'll have they will have had a sleep period while they wait to get there. But there isn't a ton to do between those maneuvers, and so it's really kind of a hurry up and wait. Again, a lot like a lot of human spaceflight, very intense activities, followed by some pretty long lulls occasionally. And so then when do you get to go from that free-flying, like transit mode, to the rendezvous and docking phase? Yeah, so after that series of maneuvers to change the altitude, we start approach initiation. And I would say that the transition is really when the spacecraft starts pointing at the ISS. Until then, the attitude is really optimized for power and communications.
considerations, but when it gets beyond a certain point, it starts actually looking at the ISS, and then you start being able to pick it up in the displays through the forward-looking cameras that are on board. LA, you've described the moment of getting into microgravity as you've transitioned into another plane, another world, another moment. Can you share a little bit of that thought, that mindset as you transition from obviously the acceleration of launch into microgravity and being in that other world? I'd love to hear your perspective on that transition. Yeah, you know, Paul, it's interesting. I mean, it really is kind of like a parallel universe in a way. We all live our lives in 1G pretty much our entire lives. But when you make that transition, it really is a very different sensation. For the first time you feel it, you can't even believe it. I mean, it's a little bit like the zero-G airplane that we are trained in, but of course, instead of lasting 20 seconds or so, it lasts effectively forever. And so that sensation, I mean, it just brings a smile to your face when you let go of something and it just stays hovering in front of you. And it just never gets old. It's really quite remarkable. I love it. And obviously our crew in Dragon right now is in that other plane, in that other world of microgravity, being constant. So we're walking. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Good morning, everyone. Ich freue mich sehr auf meinen ersten Europäischen Rat heute in Brüssel. Ich bin das erste Mal dabei. Wir haben eine große Zahl von Themen zu besprechen. Natürlich noch einmal der Nachklang des NATO-Rates von gestern und die Konsequenzen für die Europäische Union. Wir werden über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu sprechen haben. Wir sprechen über eine ganze Reihe von weiteren Themen, die die Europäische Union zukunftsfähig machen soll. Ich unterstütze die Kommission, ich unterstütze die Präsidentin der Europäischen Kommission, um ihr Bemühen bei der Wettbewerbsfähigkeit voranzukommen. Ich unterstütze die EU-Kommission auch bei allen Anstrengungen, jetzt schnell zu einem Handelsabkommen mit den USA zu kommen. Ich möchte, dass wir Mercosur auf den Weg bringen und weitere Handelsabkommen abschließen. Europa steht vor entscheidenden Wochen und Monaten. Die Unterstützung der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland hat diese Europäische Union, und ich möchte gerne zurück in Brüssel nach vielen, vielen Jahren meinen persönlichen Beitrag dazu leisten, dass Europa erfolgreich in die nächsten Jahre geht. Herzlichen Dank. Herr Bundeskanzler, eine Frage. Wird das 80 Sanktionspaket wirken? Herr Bundeskanzler.
today's meeting, I have three topics to mention. First is defense. NATO's top summit was, in my opinion, a success, but that doesn't mean that everything is done. Work continues. Europe has lots to do. For example, also with the Baltic defense line on the eastern border, we have to work more. Second thing is Ukraine. Helping Ukraine means that we should pressure Russia continuously. That means 18 sanction package as strong as possible. And also enlargement, both Ukraine and Moldova. These are very important topics. And third one is on the shadow fleet. We should do more on the shadow fleet because in the Baltic Sea it's environmental ticking bomb, to be honest, and also Russia's like a cash route. To be honest, to make it simple, Russia, like drug dealers, usually don't like when you ask for documents. So that is with the shadow fleet, we must act also. So these are the main topics today. Thank you. Yeah. Will this 18 sanction package go through today? And is it really strong enough? And will the oil price cap be included? The simple answer to your question probably would be that to my liking everything would be inside what you mentioned, but already the 18 sanction package has on energy finance, which are quite strong messages, but I would also like to raise the question of oil price cap. Thank you. When it comes to sanctions, do you think with the blockage of Hungary and Slovakia that community Europe was concentrated to stay in? No, I would say that Europe has had always discussions, and it will have discussions on different topics. It's not a weakness. It means that everybody has their own opinions. But Europe has grown stronger, I would say, in the last 6 months or 1 year. The club, the friends behind Ukraine, is much larger than European Union, and it's visible also in different conferences and the European Council. So I would say we probably will achieve everything we want to, but to keep that in mind that even though the NATO summit was a success, everybody will increase defense expenditure also to help Ukraine. We should do on the European side also more. Yeah. Yeah. After the successful NATO summit, you would expect like a net escalation with the trade war that was not the topic there, to be honest, and I'm liberal. So, to my personal opinion, usually there are no winners in trade war. I know that trade is European Commission's responsibility. It's divided this way. And I know that they are talking to the United States as much as possible to achieve results. And I'm keeping my fingers crossed because, to be honest, free trade usually goes with the security and wealth of nations, not the other way around. Protectionism, tariffs usually work against it. So on the security base, yes, I would say that yesterday's messages from the States that the transatlantic bond is strong. We work together to secure the world, to have rule-based world. That was a very good message. But on the trade commission, and we have a lot of work to do with the States. So thank you. Yeah, thank you. Thank you. a.m. Central Time. So far, everything's still being worked on in terms of those hatch opening procedures as the Dragon spacecraft has connected itself to the Node 2 Zenith port, or the space-facing port of the International Space Station, and we'll bring you back those views as soon as we have them, as we are continuing our coverage all the way up until those welcome remarks and bringing on the Axiom Mission 4 team, the fourth private astronaut mission to the orbiting laboratory. On board the International Space Station as we speak, as you heard those comms checkouts and power and communications checkouts continuing to roll on along. NASA astronauts Nicole Ayers and Anne McLean, who monitored Dragon's progress throughout the morning, from the approach initiation burn all the way through to the contact and capture. They are beginning those hatch opening procedures, and we'll continue to look at the APAS hatch and the pressurized mating adapter. That's the space that separates between the International Space Station and the Harmony module and the Dragon spacecraft itself.
And in there, those series of hatches, the A-pass hatch is, and the vestibule, of course, is what needs to be pressurized to allow for the A-pass hatch on the International Space Station side to be opened and stowed away. And then from that angle, then it'll allow for the Dragon team to open up their side of their hatch. And once the pressure is equal between Dragon, the vestibule, and the International Space Station, that'll allow for the crew to come on board the orbiting laboratory and bring the crew, the Expedition 73 crew, which right now is a crew of 7, and welcome in their guests, Axiom Mission 4, and bring up the total to 11. There you can see on your screen the International Space Station and the Dragon spacecraft together orbiting over the southeasternmost portion of Australia, and they are in an orbital nighttime period right now, and that'll stretch on for another few more moments, and we hope to have those great views of the space station and the Dragon spacecraft once the sunrise and orbital daytime has returned. And again, tracking an 8:35 a.m. Central Time welcome remark, and shortly before then, you'll see the crew, and we'll have all that coverage and views of the Axiom Mission 4 team making its way into the orbiting laboratory. And again, a great interview there with Michael Lopez Alegria, commander, former NASA astronaut and commander of Axiom 1 and Axiom 3. And the ISS, the International Space Station, ready to welcome in Peggy Whitson, a former NASA astronaut, on her 5th flight, second with Axiom as commander of Axiom 2 and now of Axiom Mission 4, and bringing in pilot Shubhanshu Shukla of ISRO, Sławomir Uznański-Wiśniewski of ESA, and Tibor Kapu of Hunor, each representing India, Poland, and Hungary respectively. It'll be the first time that those 3 nations have been on board the International Space Station. And that'll bring 14 different private astronaut crew members representing 11 different nations to the orbiting lab, showcasing the strength of private astronaut missions and how it expands access to the International Space Station and low Earth orbit for more nations, people, and opportunities. So we continue to follow along with the hatch opening procedures that Nicole Ayers and Anne McLean of NASA each working diligently through, and we'll continue to provide updates as they arrive. During that interview, we did hear that there was some troubleshooting that they were working on the big loop that has since been resolved. So we should hear communications on that big loop that connects both the Dragon spacecraft, the International Space Station, and the teams on the ground here inside of Mission Control Houston and the International Space Station Flight Control Room at NASA's Johnson Space Center, and well, the teams in Hawthorne, California, and the Mission Control Room at SpaceX. Currently on board the International Space Station. Station Houston on the big loop for PMA.